olive green kurti and this mustard yellow vest, ఇవి రెండు దే ఆర్ ఫ్రమ్ marigold flower. ఈరోజు ఐఎమ్ గోనా షో యూ ఈ న్యాచురల్ డైయింగ్ ఎలా చేయాలి ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ వాట్ యూ ప్రాబబ్లీ నీడ్. చాలా వరకు ద క్లోత్స్ వీ వేర్ టుడే ఆర్ generally dyed with chemicals, and these chemicals of course they do leak into our body. Like if you are wearing a royal blue dress, adi stains release chestadi because of the sweat and wet whatever. And I won't say natural dyes don't leak, they do leak, but they are edible and very safe. Natural dyes అనేవి ఆబ్వియస్లీ నేచర్తో చేస్తారు, అది మన బాడీలో లీక్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ అ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్ ఆర్ సంథింగ్. So they are safe, and especially for children. 1856 ki mundu every single color that humans wore, they are from nature, and today we think natural dyeing is just an alternative. By we I mean including me. Naaku kuda oka store undi, Vaishara, where I dye fabric with chemical dyes over there. Anyway, sutti lekunda let's continue. Stay till the end of the video, because in this video నేను మీకు చూపిస్తాను how to naturally dye a fabric using marigold and ఎన్ని షేడ్స్ వస్తాయి. I will explain all that. The equipment you will need is a dye pot. మీరు ఒకవేళ ఒక ఓల్డ్ షర్ట్, వైట్ షర్ట్ని రీడై చేయాలనుకుంటుంటే టేక్ అ బకెట్ ఆర్ సంథింగ్, or else if you are considering to try a small batch of fabric, like oka sample cheyalanunte, a small pot is enough. You can grab a small pot from your kitchen. Kitchen lo use chesinavi you can't reuse that for food, endukante dye, I mean iron rust ala use chesamu, they are not safe for eating things, so you can't use that utensils again in kitchen for food. And the second one is spoon and a stainer. Third one is stainer. You can use a cheesecloth, cotton cloth, old cotton fabric, whatever, it's your wish. And a natural dye, you can select a natural fabric. It can be cotton, silk, wool, linen, your wish. సో ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి దే షుడ్ బి న్యాచురల్, లైక్ 100% కాటన్ ఉండాలి. బ్లెండ్స్ ఉంటే, ఐ మీన్ కాటన్లో పాలిస్టర్ బ్లెండ్స్ కూడా ఉంటాయి, నార్మల్గా మార్కెట్లో పాలిస్టర్ బ్లెండ్సే దొరుకుతాయి. సో ఆ బ్లెండ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే కలర్స్ కొంచెం లైట్గా వస్తాయి, బట్ యూ విల్ గెట్ అ రిజల్ట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ అ ఫెయిర్ వన్. లైక్ ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్స్ రావు, బికాజ్ చీప్ పాలిస్టర్ ఉంటే లైక్ లైట్ షేడ్స్ వస్తాయి అండ్ దే డోంట్ రియాక్ట్ మచ్ ఆన్ పాలిస్టర్. సో యా, ప్యూర్వి తీసుకుంటే కొంచెం బ్రైటర్ కలర్స్ వస్తాయి. సో ద మెయిన్ పార్ట్, వాట్ డైస్ కెన్ వీ యూజ్? వీ కెన్ యూజ్ డైస్ ఫ్రమ్ అవర్ కిచెన్, స్పెషల్లీ ఆల్ దీస్ మ్యారీగోల్డ్, దే ఆర్ పూజా వేస్ట్. పక్క ఇంట్లో ఉంటాయి పక్క. అండ్ ఆనియన్ పీల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, టర్మరిక్, బీట్రూట్ పీల్స్, all these are useful for dyeing and eco printing and etc. Today I'll show you dyeing only. కాఫీ, టీ కూడా మంచి బ్రౌన్ షేడ్స్ ఇస్తాయి, బట్ పీపుల్ సే దట్ అవి చాలా తొందర ఫేడ్ అవుతుంది అని అంటారు. బట్ ఐ జనరలీ యూజ్ దెమ్ అండ్ ఐ డోంట్ సీ అ బిగ్ డిఫరెన్స్. అవి కూడా బాగానే చాలా రోజులు ఉంటాయి. ఐ మేడ్ అ కాఫీ ప్యాంట్, అది ఇప్పుడు వరకు ఐ యూజ్ దాట్. నార్మల్గా వాషింగ్ మిషన్లో వాష్ చేస్తాను అండ్ ఇట్స్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్, ఏం అవ్వలేదు, అదేం ఫేడ్ అవ్వలేదు. బట్ పీపుల్ సే దట్ దే ఫేడ్ కంపేర్ టు అదర్ న్యాచురల్ డై ప్రోడక్ట్స్. అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ విల్ నీడ్ ఇన్ దిస్ న్యాచురల్ డైయింగ్ ఇస్ మోడ్రెంట్. సో వాట్ ఈస్ మోడ్రెంట్? మోడ్రెంట్ అనేది ఇన్ అ సింపుల్ టర్మ్స్ ఫ్యాబ్రిక్కి స్టిక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, లైక్ ఫ్యాబ్రిక్కి డై ఫిక్స్గా ఉండేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్లు. So now the first and very important step in this process, natural dyeing process, is soaking the fabric. Fabric అనేది ఎంత సోక్ చేస్తే అంత మంచిది. ఎంత సోక్ చేస్తా అంటే అవర్స్ సోక్ చేయకూడదు. we should soak the fabric for 45 minutes or something. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీకి ఉన్న కెమికల్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసి న్యాచురల్ డైస్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో సోకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Soak the fabric for 40 to something minutes or something. So mordant,
మోడ్రన్స్లో విల్ బీ యూజింగ్ ఆలం. ఆలం అంటారు, ఫిట్కారీ అంటారు, పటికరాయి అంటారు. మెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ షేవింగ్ అండ్ చాలామంది స్నానం చేసేటప్పుడు బాతింగ్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు బికాస్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ బాడీ ఓడర్. సో యా, మార్కెట్లో ఈజీగా దొరుకుతుంది. వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఫర్ బిగినర్ థింగ్స్. సో ఈ సోక్ చేసిన ఫ్యాబ్రిక్ని ఒక పాట్లో తీసుకొని ఒక 10-15% వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్, ఇన్ నార్మల్ టర్మ్స్ ఒక 2 spoons ఆఫ్ ఆలం తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ డైయింగ్ అ షర్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ డైయింగ్ అ స్మాల్ ఫ్యాబ్రిక్ దెన్ 1 spoon is more than enough. సో ఆ ఆలం వాటర్లో సోక్ చేయాలి మళ్ళీ ఫ్యాబ్రిక్ని. సో బేసికలీ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రీసోక్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఇన్ మోడరెంట్ వాటర్. సో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ మోడరెంట్లో సోక్ ఒక 40 minutes అవుతుంది. ప్యారలల్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ డై బాత్ రెడీ. ఫ్లవర్స్ అన్నీ తీసుకోండి, డై బాత్ తీసుకోండి. డై బాత్ ఐ మీన్ లార్జ్ స్పాట్ దట్ యూ సెలెక్టెడ్ ఫర్ డైయింగ్ అది తీసుకోండి. అండ్ టేక్ ద ఫ్లవర్స్, డ్రైడ్, ఫ్రెష్, వాట్ ఎవర్ యువర్ విష్. సో I took a bucket instead of a container from a kitchen. ఎందుకంటే ఐఎమ్ డైయింగ్ 2 meters of fabric. ఆ ఫ్యాబ్రిక్ డై పాట్లో ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి అండ్ సింక్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. సో ఐ టుక్ అ బకెట్ అండ్ ఐ రిమూవ్ ద హీటర్. ఎందుకంటే డూయింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ విత్ ద హీటర్ ఆన్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ఆన్ అ స్టవ్, బాయిలింగ్ వాటర్లో ఈ ఫ్లవర్స్ వేసేస్తే చాలు. తర్వాత ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఒక కంటైనర్లో స్ట్రెయిన్ చేసి దట్ లిక్విడ్ వీ యూజువలీ యాడ్ ఇట్ టు వాటర్ బాత్, అనదర్ వాటర్ బాత్. ఇక్కడ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ ద మిస్టేక్ అన్నాను, బట్ ఐ వాంటెడ్లీ డిడ్ నాట్ స్ట్రెయిన్ దిస్ థింగ్. ఫ్లవర్స్ స్ట్రెయిన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఐ లైక్ దట్ లుక్. నేను స్ట్రెయిన్ చేయలేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్ట్రెయిన్ ద ఫ్లవర్స్. సో మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఒక yellow కలర్లో వచ్చి ఉంటుంది. బట్ యూ కెన్ మాడిఫై దట్ కలర్ యూజింగ్ మోడ్రన్స్. ఆలంతో కలర్ డీప్ చేయొచ్చు అండ్ ఐరన్తో ఒక డిఫరెంట్ షేడ్ ఫామ్ చేసి ఆ షేడ్ని సాడన్ ఆర్ డార్క్ చేయొచ్చు. Iron gives a very different kind of results in some dyes. It doesn't deepen. Like marigold use చేసినప్పుడు you will expect yellow, but iron mordant use చేస్తే it will completely turn that color into green, olive green or something like that. And you can use vinegar and baking soda, something like that, to change the pH and shift in the colors. సో ఇందులో కామన్ మిస్టేక్స్ ఏమంటే రిజల్ట్ ఒక సర్టన్ మీరు ఒక కలర్ ఊహించుకొని ఆ కలర్ రాలేదు అనుకోండి, యూ కెన్ యాడ్ మోర్ ఆలం ఇన్ దట్. రీమోడరెంటింగ్ చేయండి, లేకపోతే రీడై చేయండి అండ్ ఒక ప్యాచ్ వర్క్ లుక్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫ్యాబ్రిక్ వాజ్ కంజెస్టెడ్ ఇన్ దట్ కంటైనర్, అందుకు మీకు ఆ లుక్ వస్తుంది. లేకపోతే స్ట్రెయిన్ సరిగ్గా చేయలేనందుకు ఆ లుక్ వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు చేసినా ఇట్ ఈస్ లైక్ లైట్ ఓన్లీ. అంటే ద ఫ్యాబ్రిక్లో సర్టన్ మిక్చర్ ఆఫ్ పాలిస్టర్ అని ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్ అని అర్థము. ద ఫ్యాబ్రిక్ యూ చూస్ ఇస్ రాంగ్ వన్. సో నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ రీక్యాప్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ప్రాసెస్.